Somebody like me. I make it look easy. I make it look easy. I make it look easy. Ang tinod gyud ano sa akong mga past before, sa akong experience sa akong life, wala man gyud ko mag-pray nga na adunay babae nga mukan sa akong kinabuhi apan ang Ginoo nindot kayo og kaning grasya nga gihatag kanako kay kanang unexpected ba niya sa pag-abot niya sa akong kinabuhi, adunay gyud changes yun ug daghan ka usaban kabaguhan. Right back where it started. Kaila siya sa Ginoo. Kana gyud number 1. Ga-serve sa church kana. Kay wala man ako nakita before, and then when I found him, knew him, I knew nga kana, that's it. So ako grateful to the fullest nga I found peace nga siya akong nauman, naila nga person. Kuan kaning na-standard gyud sa iyahang kuan sa imong mga goal no. Ma-attract ka kay kugihan mong god nya. Aside pa sa kugihan, plus point gyud nga gwapa pa. Now that hope has come from the days we've lost, one by one spent living at any cost. May we finally see what was right here all along. I had to say that my past experience in life may not be good or does not align my thoughts of being a better person. But when you come into my life, it gives me light to understand how one person can change. Thank you, love, for believing in me, for trusting me. Ilabi na sa akong mga doubtful moments ug trials sa akong kinabuhi. Even in my shortcomings, you are still there, showing your love and patience. Okay? I vow to be your rock when the waves crash hard, your shelter when the storms rage, and your number one supporter and cheerleader in life in every triumph. I promise to choose you every single day, not because I have to, but because my heart could never choose anyone else, nothing but you only. The moment I knew you, I found peace already. A home and a love I never knew I needed. And with that, I can truly say yes. Yes to forever with you. Hinumdumi nga kun moabot ang mga panahon nga daw sulayan kamo, Christian Ben o Chatimi. Balik lang tawa, no? Balik lang tawa ninyo ang hinungdan ngano nga kini inyong gisugdan. I get emotional on that part. Kay mo po na painumdum sa pagkapari. You always go back to the reason why you have started this. Ug ayaw usab gayud kalimti sa pagbalik-balik at tubangan sa altar. Oh, we've been given a burial, troubles in the past. Love,
love again in front of you, you will see an imperfect man, but will leave our promises to bring our family into God's presence and will surrender our life to His will. You are my heart, my home, my forever, and I will love you more deeply than I ever thought possible today, tomorrow, and for the rest of our lives. I love you, love. I will love you fiercely, faithfully, and endlessly. Not just for today, not just for tomorrow, but for all eternity. Love you, love. Kuan, cheerful. Sige ngisi ba? Cute kaayo ng tan, bugis-ngis kaayo niya. Chick boy. Kaya ano mo siya sa school. Kaya nang sayo-sayo, bitaw yun nga. Oh, naa sila dance group sa school. Siguro, Oh, syempre, lucky man tadi. Pag makakita taga ng kita na to nga nice out. Grab the opportunity na. uy, siya, lisod-sod na ko. Unang nakita nung tayo'y unang pinagtagpo. Tagpo ng tadhana. O irok ko, o irok ko. Nag-iba ang ikot ng mundo dahil sa'yo. O irok ko. Wala ko na ready, Ani. Sige, go. I'm so excited. Then, sa gulan ni medyo kaba. So, nga na, siguro, tantanan kong muwagi sa ingani nga kasta nga panghitabo sa itong kinabuhi. Happy, excited. I love my bride, my wife, Chatimi Soft. Pero joke lang, nalimot ko sa kuwang pa. Ano kay Kudigoy? Abi pa lang. Atong hinunduman, no? Sa unang paglantaw nimo sa ako na gid ang imong gihigugma. Sa lagtod nga pagkaistorya, wapo gid ko sa imong mga mata. So, hi, love. This is it. Wala nag-atras sa'yo mo, nag me. Ba? So, we're here, standing in the sacred place, in front of many people here. Ba? Our families, our relatives, our friends, and most especially, in front of our Almighty God. This moment, this day, is the beginning of our forever, our own forever. And there's no one else I'd rather spend this forever, and that is to be with you. You alone.